Aloha, my name is An, and I was born in Saigon, Vietnam during the war, where my family fled to America by boat in search for a better life. I grew up in San Diego, California, the land of sunshine, sand, and surf. But living the so-called dream, I realized it was just a crazy rat race my whole life there. So, I sold my little beach house, donated the old Tacoma to charity, gave away 90% of my material things, and I moved back home to the warm, tropical coastline of central Vietnam, my motherland. All I own now is my bike, my wooden Paipo boards and some fins, all my camera stuff, my art and paint, my flute, and of course, both of my beautiful little cats. Today is Lunar New Year, and I'm packing up the bike with my Paipo board, the cameras, and I'll travel down the coastline in search of the best waves that coastal Vietnam has to offer. I need to feel the freedom again and reconnect with the ocean here, with the land and its beautiful people. I don't know where this might lead or where I'm going, but I am going. The palm tour. The palm tour.
Mỹ Sơn. Ồ, Mỹ Sơn, biết Mỹ Sơn mà muốn đi nhiều. Mỹ Sơn khoảng 40 mấy 50 cây. Ở đây 40 cây. 50 cây số. Đi xe đạp được không? Được. Nếu khỏe, nếu có sức khỏe. Anh họ nói tại sao không đi cái taxi, tại đi xe đạp mình Thích hơn. yeah, mình coi cái này coi cái kia. Dừng đâu thì dừng. Yeah. Cái mountain này kêu gì? Ngày xưa gọi là núi lâu nước. Núi Lâu nước. lâu nước mountain. Oh, Marble Mountain. Nó vô lực đá cẩm thạch. Cái giá? Ồ. Mình vô được không? Được. Không vé mà. Mua vé? Có thang máy đi lên. Ồ, có cái máy lên. Có đi bộ. Có thang máy. Đi bộ được không? Đi bộ được không? Mua vé đó. Ồ. Có thang khách. Banana Hill, Monkey Mountain. Yeah. Số 1, anh Bang. Ok, cảm ơn ạ. Dạ. Cuối năm ở tất niên á, rồi New Year Ồ, đi tất niên
tất niên là cả cúng cuối năm. Cho Tết. Cuối năm là coi như qua năm là chuẩn bị là ngày một là bước qua năm mới. Năm đây còn năm cũ. Đi chơi. Không đi về cúng ở bên nhà ngụa. Cúng. Chùa. Cúng ở nhà, không có chùa. Cúng bên cho mẹ á bên đó. Ok. Xả hả? Cái này xả. Gừng. Gừng. Ca lắm, thêm giống như ớt á. Ca gừng. Mình ăn phở gà mình giống trong nước mắm gừng. Nước mắm gừng đúng. Đây lồn bánh giò. Đây dùng máy tròn quá. Growing up in the United States, I never truly and honestly knew who I was because I was always taught not to be who I am. I lost my language, I lost the family values of my people, and I was just told to assimilate. My 5th grade teacher even changed my name to Anh Pham because she said it sounded more American. She told me my real name wasn't useful here. How that was legal, I'm not quite sure. But for the first time in my life, as I stand here with a nong la, the traditional Vietnamese straw hat, immersed in the middle of an immense rice paddy field, I finally truly feel Vietnamese. Yes, I'm American. Yes, I'm a surfer. But I do know where I came from. My beautiful, beautiful Vietnam. Despite the acculturation I grew up with, I can still speak my native language. I can cook the traditional foods. I have an unspoken love for nature and animals. And I carry the gifts from my ancestors who I've never even met. My art, the music, the love, the passion for laughter and life. It's all around me, and I'm embracing it all. Today is the first day of the Lunar New Year, also known as Tết. And as I sit down for the first breakfast of the Year of the Horse, I find myself reminiscing about the kindness all around me, the Vietnamese traditions, the Vietnamese people, the land, the wildlife, the fruits, the food, the surf, the dear, dear children, and the hard-working people of my beautiful Vietnam.